My name is Anatoly Motkin. I'm president of Strategist. And today our panel is devoted to new taxes for the new economy. Today the whole forum is dedicated to policy recommendations in developing the thriving IT industry in digital economy in Eurasia. And our participants who represent different countries with different experience came today to discuss what should be the special tax regime, what should be the special tax legislation amendments to encourage new companies to start working in the countries, and also how to deshadow the wages and the revenues of IT sector in Eurasian countries, and how the special tax regimes assist to this aim. So first, I would be happy to pass the floor to Alexander Bornyakov from Ukraine, Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine, and he is actually responsible or in charge of DIA-City, special tax regime developed in Ukraine. And please, the floor is yours. Well, thank you. Thank you for having me here. I'm really happy to share my thoughts and the vision that we have. Well, actually, it's all start from the vision. When the ministry started to work almost 2 years ago, and the first thing we think about was what the big goal we could be united. This was basically after the careful consideration. It was to become the biggest IT hub in Eastern Europe. So we put this ambitious goal ahead of ourselves, and then we started to think what we can do in order to fulfill it. So, well, partially the answer to what Anatoly just said is we realized that we need to create a favorable conditions from tax standpoints, and actually one of the major reasons is to make it more or less adequate or the same level with other countries. But the major reason behind is that 80% or even more of the expenses of any IT company is the labor force. So if the traditional way to tax labor is quite expensive. I mean, if you go across countries, you see that from west to east, it's around 40% or even 50%. In Western Europe, it's around it could be even 60% of labor force. So if you have an enterprise or startup where your labor force taxed 60%, there's no way you survive. So basically, that's the essence. That's the major reason why we're doing this. And we came up with the DIA-City initiative. That's basically a legal framework that allow you to start a company with their relatively low taxes. I believe we're lowest in the region, so it's 9% corporate tax. And what I just was talking about is about labor taxes. It's 5% income tax and around 2% of social taxes. So this is, from our standpoint, will allow companies in Ukraine join DIA-City, use our talents, create unicorns, which we actually have. I mean, I hate name dropping, but Grammarly, Monobank, Reface, there's the number of others that became unicorns in Ukraine. So with that, we believe we can reach significant improving in the results, and our major result is to increase share of IT in Ukraine's GDP, which is right now around 6%, and we aim to have 10% of digital economy, specifically IT in Ukrainian GDP. So in numbers, it could be $15-17 billion. If we take some step in the history, when I started 2 years ago, it was around 4 billion. Now it's more than 6. So it's just it's going to be almost double in 2 years. So it's the growth rate is significant. This was also our aim to set a goal to grow IT industry 50% a year in average.
Well, I can go on. So, but that's the major things that I wanted to say. Yeah. Thank you, Alexander. We'll revert to you shortly. But in your case, it was important actually to structure the existing sector. In Georgia, it was different because in Georgia, it was important to set up a new sector of the export-oriented IT sector from the scratch. And for these purposes, there were developed a special tax regime, and the income tax for the export companies, IT companies in Georgia, was significantly reduced from 20% to 5%. And I would like to pass the floor to Mari Hurtsidze from the Revenue Service of Georgia to tell us about the Georgian experience and where did it lead us just within 1 year by decreasing and developing the special tax regime for export-oriented IT companies in the country. Okay, so thank you, Anatoly, and so good afternoon, everyone. Actually, it's different time in Georgia, and unfortunately, I have to join you online and not have opportunity to be here with you, but still, I'm honored to be invited and to share Georgia experience. So before I move to the question directly, what Anatoly mentioned, first, I want to start with the fact that actually, yes, we are living in the era of rapid development of the digital economy, and it is essential for tax policy aligns tax policy with the current needs and challenges. And in addition to this, we also have to have in our minds that COVID-19 also caused a significant deterioration in public finances for all countries. And it is really essential for all countries to reshape their in a way to ensure resilient and inclusive economic growth. But in order to meet above-mentioned goals, it is also a development of IT industry. I can say that, and IT is really plays important role in this. Because we are IT, technology can thrive, and government have typically to use tax incentive. As Anatoly already mentioned, because if we don't propose taxpayers the economic incentives, otherwise it will be the promotion of the IT industry. But before I move to the experience of Georgia, I want to pay your attention, and every delegate and representative here will agree with me that any preferential tax regimes introduced by the countries may fall within the scope of the preferential tax regimes, and this is covered by BEPS action. Because all delegates here are the members of the inclusive framework, and everyone is aware that we have new rules setting by OECD, and so we need to be cautious how we reshape our tax benefit and what kind of tax benefits we will propose. Because there are certain kind of constraints, and as an inclusive framework members, and Georgia was a member of the inclusive framework since 2000. Since the creation of this framework, so we are obliged to follow these rules, and this is a rule that we are not. It is not only political decision of the country. My point is here, international regulations and international setup already, and we with their purpose. Otherwise, we just not only make political decision and introduce any kind of. So this is quite challenging, I can say, because on the other hand, you have to reckon this, and as the other hand, you also take into mind several constraints already exist. And now we are also have another this two solution with respect to the, it's also introduced by OECD with respect to the regional economy, and they are upcoming 2 years also set boundaries all countries in region or IF member countries have to. But despite these challenges, I want to move experience to Georgia here. Government of Georgia are working this direction very actively, and has putting special emphasis of introducing regimes, and luckily we managed to do this, and last year we introduced a special tax regime named international company. This was introduced in October, and since that time we have about 29 companies
is registered at IT company, and one also is the biggest company is EPAM, who was registered in Georgia and gets a status of international company. And this regime also was assessed by OECD, and it is in line with OECD criteria. I want to emphasize this here. And the special tax incentives which are given is really important because 5% corporate tax instead of 15%. We have zero tax. We proposed years, zero taxation of dividends, and we also zero taxation of property tax, and there are also certain things that we published by the government. So this was my main point here, and if there is any additional questions with respect to this, I can respond them. Thank you, Mary, for joining us and for this information. And I would like also to ask, as we're in Kyrgyzstan, in Bishkek, and we're talking entire day about developing not only the regional economy, but specifically and explicitly the local IT sector and digital economy. I would like to address the next question to Kubanchibek Isabekov, the head of the Tax Policy Department at the Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic, to tell us a little bit more about the tax regime for the IT companies here, for the high technologies park, and what actually are the preferences and the incentives for international companies to start operating from Kyrgyzstan. Please. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники нашей сессии Евразийского форума по IT. И, конечно, мы все здесь понимаем важность развития информационных технологий, IT-технологий. И я думаю, очень хорошо то, что у нас в стране, в Кыргызской республике, еще лет 10 назад, когда создавали парк высоких технологий, придали большое значение развитию этого направления. И, можно сказать, в части налогов были предоставлены большие преференции, а именно полностью были освобождены резиденты парка высоких технологий от налога на прибыль, налога с продаж и налога на добавленную стоимость. И в настоящее время разработан проект новой редакции налогового кодекса, и все эти льготы, они сохранены. И, конечно, мы надеемся, что те успехи парка высоких технологий, тех компаний, которые занимаются разработкой программ и в других направлениях IT, они также будут развиваться, и благодаря вот таким встречам, форумам будет еще больше участников, резидентов в парке высоких технологий. И хотелось бы отметить отдельно, что при обсуждении новой редакции налогового кодекса было предложение установить для сотрудников, резидентов парка высоких технологий подоходный налог в размере общей установленной ставки, а это 10% у нас. В принципе, и в мире 10% подоходного налога это считается достаточно невысокой ставкой, но для сотрудников парка высоких технологий ставка была установлена 5%. Но у нас было обращение парка высоких технологий со стороны бизнеса, IT-компаний, и мы, Министерство экономики и коммерции, Кабинет министров, пошли навстречу и сохранили в проекте подоходный налог в размере 5%. И раз я начал говорить по проекту новой редакции налогового кодекса, хотелось бы отметить также, что в части IT направления электронной коммерции также предусматривается нововведение. У нас вводится налогообложение, то есть условия для уплаты налога, в частности налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, которые осуществляют деятельность на территории Кыргызской республики, и они не зарегистрированы здесь, не имеют банковских счетов,
но для уплаты необходимо сделать условия, и эти условия мы предусматриваем в налоговом кодексе. И такие компании, как Google, Facebook или другие, которые имеют доходы здесь на территории, будут уплачивать НДС. Также отдельный режим специальный вводится для развития электронной коммерции. Отдельный режим и ставка налога 2% с выручки, с оборота. Это мы понимаем, что очень такое динамичное развитие идет интернет-площадок, и как раз таки мы не хотим отстать от такого тренда и предусматриваем соответствующие нормы. И пару норм также хотелось бы отметить. Это внедрение системы кэшбэка, когда граждане просят, требуют кассовые чеки, чтобы субъекты, кто реализует товары или оказывает услуги, выдавали кассовые чеки с применением контрольно-кассовых машин. Я думаю, этот опыт как бы не новый. В других странах также разные есть механизмы стимулирования, и вот за счет цифровизации налоговых процедур, внедрения электронных счетов фактур, контрольно-кассовых машин, вот такие механизмы дадут такой толчок для более эффективного внедрения указанных инструментов. И также мы предлагаем бизнесу на добровольной основе, если они регистрируются в системе дистанционного контроля, предоставляют доступ налоговой службе к своим бухгалтерским системам, то никаких проверок в отношении таких субъектов не будет производиться. И, соответственно, мы хотим сделать систему налогового администрирования более такой сервисной, чтобы минимизировать контакты сотрудников налоговой службы с субъектами предпринимательства. И, конечно, это в частности относится и к IT-компаниям. Я думаю, IT-компании должны быть первыми на очереди, чтобы быть в этой системе, и чтобы лишний раз к ним не приходили налоговые сотрудники. В целом, хотелось бы в заключение отметить, что новая редакция налогового кодекса в первую очередь направлена на упрощение процедур налогового администрирования. Ставки налогов мы практически не меняем, потому что и представители бизнеса, и в частности мы со стороны государственных органов считаем, что те ставки, которые сейчас установлены, они более чем либеральные, невысокие. И, конечно, у нас проблема больше с теневой экономикой, и поэтому мы хотим посредством низких налоговых ставок и более такого упрощенного налогообложения сделать так, чтобы, во-первых, и налоги платились, и, во-вторых, чтобы бизнес вести в Кыргызстане было легко, просто и удобно. Спасибо. Thank you, Kubanchibek, for your comprehensive explanation about what happens here in Kyrgyzstan. And one of the leading economies in the region, in the Eurasian region, is definitely Kazakhstan. And I would like to pass the floor to Rahim Ushakbayev, director at Talab Center for Applied Research, to tell us more about to give us actually the overview of the digital economy in Kazakhstan, but from the tax perspective, if you can, please. Many thanks. It's a pleasure to be here. So it looks like there is a competition growing in the region among different tax regimes, and I'm happy to also to say that we also was involved in the discussion in 2017 about what we should do in taxating IT industry in Kazakhstan, and we learned the experience from Belarus because it's really so impressive what kind of achievements, results they receive, more than $2 billion export total. And we get together in 2017 with the current Minister of the Digital Economy, Baghdad Musin. So it's the team of 17, the most eminent IT specialists. We spent our holidays on December in Minsk, Belarus, and
many thanks to our friends in Minsk. So they was very open and eager to share their experience. And we brought this experience to Kazakhstan. And literally we copied, we're trying to copy this regime, but make it a little bit better, more attractive. And within 1 year, thanks to Askar Zhumagaliyev, who was the vice prime minister of the for the digital economy, he supported. And I would like to notice as a policy recommendation that it's very crucial to have the level of at least a vice prime minister who is totally responsible for the developing IT industry and digital economy. So not the level of the minister is not enough. It's completely not enough. For example, in Russia, so they have 2 vice prime ministers who is supervising the digital economy. So, and because of this political power, so we were able, and it's a big record for Kazakhstan, so within 1 year to implement amendments into the tax code. And I think it's comparing, technically comparing with the regions, it's one of the best. So it's a zero, of course, income tax. It's a zero for capital gain, for dividends, for investors, for stakeholders. Also, when you import services or goods for your business in this regime, you're also paying zero tax of VAT. Also, individual tax, it's also zero, social tax zero. What we have only, it's a pension fund payments, social security 3.5% from the salary, and medical insurance 1.5%. So it's total like 15% from the salary. And this is, I think, the best regime. Also, the налог на имущество, земельный налог, also zero. And the conclusion I would like to make that the having preferences, privileged tax regime for the moment is not a big deal. It's not a breakthrough. It's a base minimum requirement just to support the competitiveness of your IT sector in the country. So we see brilliant example from Georgia, from Ukraine, from Belarus, from Kyrgyzstan, Uzbekistan, so on and so forth. And we should go further, and I will be happy to also participate in the discussion. What next step beyond or far from next step from taxation regime could help to develop the IT sector, because there are lots of legislation, regulation we should discuss. Thank you, Rahim. And the next question I would like to address again to Alexander. Rahim mentioned that it looks like a competition between different countries who provides the best tax regime. But the lead topic of this forum is development through collaboration. From your perspective as a Deputy Minister of Ukraine, digital transformation of the country, what are actually the basis for collaboration, regional collaboration, Ukraine with other countries and among the countries, at least internally in the Eurasian region? You could look also wider beyond. Well, I believe that on a private level, there's a lot of cooperation. The thing is, IT sector and IT companies, they're moving fast. They mobile, especially people. There's a special definition for that in a digital nomad. So people travel, people move, and that's nice. I don't know who started this actually. So this is quite interesting. But the oldest one sounds like Kazakhstan. I'm sorry, Kyrgyzstan, because 2011 was quite a long time ago. But the most popular one was actually from Belarus, so the biggest one. But it doesn't matter already who started this. But it's I agree with the colleagues. So this is just reality, and that's nice that what I just heard, that tax rates are pretty much similar to in older regimes. Even in Belarus, it's quite similar. So what is important that we kind of created an environment for companies and people so they can choose themselves where to go. And I believe in Ukraine there are certain advantages, in Kazakhstan there are certain advantages, in Kyrgyzstan, in other countries, in Georgia, for example. So I personally follow
different people from private sector, and they say like, listen, I just moved to Georgia and I enjoy this country and I can stay work with there. Some of them say this is a great thing. They have Astana hub because there's an English British law implemented. So I put some of my assets there and structured my company the way the people talents are in Ukraine. Company part, at least a part of the company in Kazakhstan, and this made my company grow. So we totally have a dialogue, which maybe I'm going ahead of myself, but we had a conversation with the Minister of Digital Transformation of Kazakhstan together with my boss Mikhail Fedorov. Today we spoke about this with the Ministry of Digital Transformation of Kyrgyzstan, and we're trying to implement best practices and creating a similar environment in this region. Together, we kind of compete with South America, for example, or other regions, because now you can look not on just on specific country, but the whole region. If you're, let's say, you're American or Canadian company or Western European company. So I believe that's what we do together, and how and the freedom we give to business is most important. Thank you for this, and I will address the next question to Mari. We already see the results of this reform in Georgia. We have about 30 companies, international companies working from Georgia in IT sector. We have thousands of new jobs created. We have close to $25 million of new money that came to Georgia thanks to this reform. And I just wonder, we should just admit that in Georgia, the company, according to obtain this special status, they should generate close to 98% and more of their income revenues from exports. The question is, if you plan any follow-up or new amendments that will actually extend the existing tax regime in Georgia, or it's too early to speak? Thank you, Anatoly, again for your question. And actually, for the time being, we don't have any special plans with these companies. So we are not planning to make any further amendments, but it is not the final decision, and we are very quick on accommodate any needs we are facing. And so if we see there is any need to extend this, but as of now there is no this plan. And also again, so I'm just making a point, but it is relevant because any changes if we want to make there and any tax benefit, if we want to give this tax benefit to these IT companies, we live in the world that we have any other internet. It's not so easy, to change what we are, because and as of for the time being, it's a work, and also it is not a plan, to just expand and any other sectors to be involved, because so it is really important to encourage the investment, but the same end, to attract these and to create money and to generate income. And there is a special rules. We are asking that it is critical these companies to be registered and to allow real activity, not in Georgia. It needs to be like you, because it's really important to create this money in Georgia. This is mean trade. The IP companies to do this, and so you mentioned that it is we have any also regimes, tax regimes. You are and maybe not other people very about this, but we are also having other tax preferential regimes, and it's the same as virtual zone companies. There are quite a lot of companies under this regime also, but mostly now we are concentrating on these IT companies to develop further. But as of now, there is no special rules or to offer any further taxes, because as in early stage, we see how it work on and continue.
Thank you for this, and I'll address the next question to Rahim Shagbayev. Besides getting the special tax regime for Astana Hub residents, you have Astana International Financial Center, which from your country perspective should become kind of financial center, at least regional financial sector, that will also should attract not necessarily Kazakhstan-based companies, but other companies. We have an example of Namba Group from Kyrgyzstan with Amantintiv, who obtained investment through Astana Hub. So I would like also to hear from you a little bit more about the International Financial Center in Astana as an opportunity of doing digital business in Kazakhstan. Thank you. May I switch to Russian? Я думаю, МФЦА – это очень большая и сильно недооцененная вещь, как в регионе, возможно, и за рубежом. Действительно, достаточно смелый, неожиданный шаг, когда Казахстан решил поставить международное законодательство и British Common Law выше, нежели чем национальное законодательство и даже Конституция. И таким образом, соответственно, есть определенная территория, в которой юридические лица со всего мира могут полностью по британскому праву зарегистрироваться и иметь, соответственно, оперировать по этому праву, и самое главное, иметь достаточно дешевую судебную защиту и разрешение споров ведущими британскими судьями. Вот эту коллегию судей возглавляет бывший глава условного Верховного суда, Высокого суда Великобритании. Вот. И мы очень благодарны, соответственно, нашим партнерам в Великобритании. Они положили очень много своего опыта и своей репутации для того, чтобы помочь создать подобную юрисдикцию. Вы можете комбинировать, и вот непосредственно наша вторая legal entity, она комбинирует два этих режима. То есть мы зарегистрированы по британскому праву, как Талап Инк, и одновременно являемся получателями льгот с 19 видов, список 19 видов исключительной деятельности, доходы свыше 90%, не менее 90% должен составлять от этого вида деятельности, вы можете пользоваться этим преференциальным режимом. Вот. Замечательные условия, достаточно легко получить, потенциал недоиспользованный. Я немного еще не сказал по поводу цифр, поскольку Astana Hub, налоговый режим, принят был в конце 18-го, вступил в 19-й год, 2,5 года, но последние полтора, конечно, они девиантные годы. Вот, на начало текущего года было 405 резидентов, их совокупный оборот составлял 95 миллионов долларов США и экспорт где-то 31 миллион. Планка на этот год где-то 500, наверное, резидентов. Вот, ну, надеемся, сейчас ряд инвесторов, в том числе МФЦА, ну, допустим, достаточно известный в регионе, Андрей Мовчан, он перелоцирует, допустим, свои операции, свою штаб-квартиру именно в Нур-Султан. Как бы, да, поскольку в сравнении даже с теми офшорами, в которых они работают, этот режим, ну, достаточно привлекательный. Вот, поэтому, безусловно, правительство достаточно открыто, open-minded для того, чтобы брать как бы лучшие практики, вот, но все равно этого недостаточно. И, конечно, мне кажется, было бы здорово на этой панели в том числе немного развить дискуссию, а что дальше, потому что я вижу очень много новых вызовов, которые регуляторы не так хорошо их упоминают. Вот, недавно я был на форуме Валдай, тоже мы общались с их регуляторами российскими здесь. Vocabulary совершенно идентичный. Вот абсолютно один-один. Я не буду говорить, что это bullshit бинго такой, да, но как бы базово все говорят об одном. Но базово я вижу, что в первую очередь, возможно, мое предположение, большая развилка в дальнейшем регулировании, конечно, идет это в отношении того, насколько вы будете welcome в отношении облачных технологий, использования крупных вендоров, и насколько вы сделаете взвешенное либеральное законодательство в отношении использования данных, персональных данных. И другая развилка, конечно, это политика в области открытых данных. И здесь, к сожалению, кроме как вот такой greenwashing, openwashing, мы тоже далеко не уходим. То есть, да, все говорят, нужен access to information, access to data, но когда мы доходим до конкретики, соответственно, эти данные, они непригодны к использованию. И здесь, наверное, очень важно понимать цель, потому что ключевым бенефициаром цифровизации должен являться вот славный народ этой страны, нашей страны. И невероятно большой, наверное, потенциал в любой стране, я уверен, вот в первую очередь когнитивный диссонанс возникает в Беларуси, да, имея потрясающие мирового уровня IT-компании, степень цифровизации повседневной жизни, безопасность на дорогах и так далее, она оставляет желать лучшего. То есть COVID очень хорошо реально показал ситуацию, что если бы была совершенно другая философия, ментальность в отношении доступа к машиночитаемым и анализируемым данным,
мы могли бы создать не только столько рабочих мест, а в первую очередь мы могли бы сделать нашу жизнь гораздо лучше и безопаснее. То есть мгновенно маленькие бы стартапы брали бы эти данные, делали бы свои сервисы, вот, и что-то предлагали на рынку, и вот завертелся бы вот этот бульон. Поэтому ну, с позиции бывшего тоже вице-министра по инвестициям и развитию, вот я ушел из правительства более 5 лет назад, то есть то, что сейчас вижу, я, конечно, начал бы не в первую очередь, не сколько с налогового режима, а в первую очередь с очень большой, тщательной, продуманной либерализацией доступа к данным, которых появилось неимоверное количество. Я недавно слышал цифру, что 80% всех текущих данных в мире сгенерированы последние 2-3 года только. То есть это реально ну, совершенно новая реальность, гигантские объемы сырых данных, которые абсолютно не используются. Мне очень понравилось выступление вашего коллеги Тату Мамбеталиевой на предыдущей сессии. Вот, и она очень правильно говорила про какие-то вещи. Ну вот если идти действительно глубже, то я не думаю, что должен быть кодифицированный подход. Никто не сможет, вот здесь это большая ошибка, мы не сможем договориться точно, потому что если на уровне правительства такие переговоры очень тяжело идут. Тут нужно быть на связи друг с другом, и кто-то должен там пытаться экспериментировать и смотреть, какие эффекты от этого получатся. И дальше мы можем быстро распространить лучшую практику, которая показала свою имплементацию друг у друга достаточно быстро, как показывает опыт заимствования налоговых режимов. И в завершении, конечно, вот мой вопрос был Джонатану и Паму, господину Добкину. Они совершенно правы вот, в постановке вопроса, но не в решении. Наверное, ключевой вызов для всех стран, и Украины, и Центральной Азии, и России. Как удержать таланты? Как в первую очередь удержать талант? Таланты есть там, да? Дальше как их воспитывать? Вот с Андреем мы недавно беседовали, что в России идет очень большая программа масштабнейшей цифровизации гостеха, которая будет затрагивать все регионы, и мы уже прогнозируем о том, что Россия выкачает просто подавляющее большинство наших специалистов, инженеров просто своими зарплатами, условно, со Сбером или с Mail.ru. Очень тяжело конкурировать и по привлекательности работодателя и так далее. Это большая вещь, на которую накладывается то, что Джонсон говорит, это remote work revolution. После пандемии мы поняли, что в принципе можно находиться у себя, и сейчас, я так понимаю, то, что Джонатан настолько здесь активен, показывает, что пандемия раскрыла границы, и нам еще всем тяжелее здесь будет бороться за наши таланты. Спасибо. Thank you. And in a non-traditional way, instead of Q&A session, I'll address question, if I may, Eric, to you. Eric Hons from SAIP, Center for International Private Enterprise, and we had a discussion preliminary in Ukraine when I told about special tax regimes, and Eric told me that it's a bad way of developing the tax system. So I would like to have your take on those special. It's true that it's best regional practice and the countries are adjusting themselves to the existing practices. But please, could you share with us your view on the topic? Sure. You're calling me out, Anatoly. So look, I'm a big institutionalist at heart. And so when we talk about institutions and culture, we have 30 years in post-Soviet world, a culture of not paying taxes, right? And you have this tax avoidance culture. You don't want to pay taxes. Then we add on top of that a complex tax regime, which admittedly a lot of Western advisors came in and gave lots of very expensive advice about how to set up and how to administer. This is set up. Now, on top of that, we're talking about specific exclusions for specific industries, specific real estate projects. Again, each of those exceptions opening up opportunities for tax avoidance, tax optimization, and corruption in an area that has endemic corruption. To my mind, it would be much easier, as Russia did in the early 2000s, one of their most successful reforms is to implement a flat tax to get a population accustomed to paying tax. And only after that, we can start with exceptions to this, encouraging that, but it would be a much better, and Kazakhstan, for example, they exempted small and medium-sized enterprises from taxes completely. But again, then you have
companies that game the system because there are really good lawyers in this area of the world, really good accountants, that with every exception create more exceptions and more lost revenue for the state. So again, I prefer specifically in a culture, an institutional environment where there hasn't been an adoption or acceptance of paying taxes as part of delivery of government services, to start simple and then grow from there. Thank you. Thank you for this. And Alex, I'll get back to you with the DSCT reform. Some people, again, doubt why did you need it? Because, again, you have some existing system where people are registered as self-employed in Ukraine and still are paying 5% tax. Today, you are developing and actually promoting a reform that actually make them employees, which on one hand make them more protected. On the other hand, they have really special tax regime, but also from my perspective, it will deshadow many wages in this part of the Ukrainian economy. But so for this challenge, how would you protect your initiative from this perspective of instead of developing special tax regime for a specific sector, to make a flat rate for all sectors, and then to actually to avoid the opportunities for corruption? Yeah. So, well, first of all, in Ukraine there's a flat rate, but the rate of the flat rate is quite high. It's 18%. So, and I also heard about this Russian example, and I also think that was a successful reform. But we are in different circumstances. We have International Monetary Fund borrow us a lot of money, and there's no way we can just lower taxes for the entire country, even for the personal income tax, in closest future. On the other hand, we have quite rapidly growing IT sector. We don't want to lose time, and the other thing that will maybe partially answer your question. So the tax rates are important to a certain extent, but the most important thing that we realized on the way is a trust. So, well, this is literally nothing more important than trust. The trust from the people, like 10,000 kilometers away, 10,000 miles away, whatever, to put money into people or into companies and work with them. And I'm saying this because most of the Fortune 500 US companies work with Ukrainian enterprise. And they trust their data, they trust their services, they trust their customers, and basically the system that they based their business operation based. So DCT is not just about tax rates. DCT is about trust. It's about creating for international companies, creating trust that I can work with the Ukrainian companies, and I'm not longer afraid of tax administration come to their office to shut down their business because they use shady labor taxes scheme because of this private entrepreneurs and stuff. So that was actually one of the major reasons, and we already see the implication of this because I know the companies that before DCT they didn't enter Ukraine. Those are most of those companies are public trading companies. They have audit all the time. They have to be compliant with a lot of regulation. And then if they see a country risk, of course they kind of shut down even the possibility to go inside the country. And their tax rate. So if you can trace the logic behind what I just said, that we had this personal entrepreneurs labor scheme. Then on top of that, with the low tax rates, with the 5% tax rate, the IT industry was built. And then in order to grow it and develop it further, we had to do something. So we implemented DCT. And because of this past, we were not able to raise taxes actually. Because we actually, quite frankly, we wanted. We wanted to make it 10% because we also believe that 10% was quite fair
yeah, burden. Yeah, correct, burden. So, but then we faced with the public struggle with the public because they didn't want to pay more. So we had to make it more or less equal. But we raised a little bit, just like 2% or something. But this is as much as we were able to do. So that's how it's in real life. Because in theory it sounds very like simple, but when it comes to real life, you had to solve so many issues, dealing with this legacy, dealing with this international companies that also kind of borrow money, Ukraine money, and so many other problems. Thank you for this. And just before we wrap up, just a short sentence from Kubanchibek Isabekov from Kyrgyzstan. What are your expectations from international IT companies working in Kyrgyzstan? And what do you think should be just in a couple of sentences, what do you expect to be the role of Kyrgyzstan in this? In the regional, in the IT industry, digital economy? Как я понял, по иностранным компаниям, которые здесь работают... Какие ожидания? Да, какие ожидания от развития IT-индустрии при существующем налогах в стране? Я как до этого сказал, от иностранные компании, которые оказывают электронные услуги здесь, в настоящее время не оплачивают налогов, но мы не говорим, что они недобросовестные компании. Ни в коем образом, потому что до этого момента не было условий, да, потому что и наши соседи вот буквально недавно у себя внедрили в Российской Федерации, в Республике Беларусь, и мы надеемся вот с принятием новой редакции налогового кодекса этот режим внедрится, будут условия и, конечно, ожидания такие, что иностранные компании будут оплачивать налоги здесь, с одной стороны. С другой стороны, в целом идет развитие от технологий и создание от специального налогового режима. Мы ожидаем, что к нам придут не только вот наши компании, которые здесь работают, но и с других стран. Например, вот только что я разговаривал с Абакировым Азизом, он также поблагодарил, что для парка высоких технологий остаются те же самые преференции. Я думаю, в будущем, возможно, мы еще дальше пойдем. И уже сейчас есть заинтересованность других компаний иностранных, других стран, чтобы здесь работать, потому что мы все понимаем, что сейчас вот эти границы между странами, можно сказать, они где-то их и нету. Почему? Потому что можно здесь открыть компанию, здесь работать, а услуги, электронные услуги по программированию, по разработке различных программных обеспечений, да, делать для других стран по всему миру. И я думаю, вот эта возможность у нас есть в Кыргызстане. И, конечно, надеемся, что из других стран также будут сюда приходить. Большое спасибо. Thank you, colleagues, very much for this comprehensive session. And thank you for attending this session. Thank you.